Welcome to CUCKOO'S English Hub. Hello friends. இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு குட்டி இன்சிடென்ட் மூலமா எப்படி இங்கிலீஷ் கத்துக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். The new cafe. Rhea works in an office. Every morning she drinks tea at home. One day she sees a new cafe near her office. She says, "I want to try this cafe." She enters the cafe and thinks that the cafe is small. The cafe is clean. The cafe is quiet. Rhea says, "I need a coffee." The waiter smiles and says, "Sure. Please sit." She sits near the window. She looks outside. She feels relaxed. The waiter brings the coffee. Rhea tastes it and says, "This coffee is good." She smiles and thinks, "I like this place." Every day after that, repeat the sentences after me. I like this place. I need a coffee. This coffee is good. I want to try this cafe. One coffee please. இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா? ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. இதை நீங்கள் ரெகுலர் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி நிறைய சென்டென்சஸ் சிம்பிளாக நீங்கள் பேசி பழகணும். இங்கிலீஷில் பேசணும்னா இங்கே பாருங்கள். ஐ ஃபீல் ரிலாக்ஸ்ட். நான் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணேன். த கஃபே இஸ் க்ளீன். இந்த கஃபே ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. த கஃபே இஸ் குவைட். ரொம்ப அமைதியான சூழலில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான். இந்த மாதிரி நிறைய சென்டென்சஸ் நீங்கள் எங்கே போனாலும் உங்கள் ரெகுலர் லைஃப்பில் பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்கான ஹோம்ஒர்க். The room is clean. I need water. I like this table. I want a break. இந்த மாதிரியான சென்டென்சஸை நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசலாம். அதே மாதிரி உங்களோட சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறத பற்றி இந்த மாடல் சென்டென்சஸ் பார்த்து சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். I hope this video is useful for you. If you like the video, please like, share and comment. And don't forget to subscribe CUCKOO'S English Hub.